जो काय बायोकेमिस्ट्रीचा पार्ट आहे, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट मधला जो काय बॉटनी डिपार्टमेंट कडचा पार्ट आहे, त्यामध्ये लेक्चर्स मध्ये जे काय इथे दाखवतोय बघा, दिसते स्क्रीन. न्यूक्लिक ऍसिड, इम्पॉर्टन्स अँड क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ nucleotides, then different types of DNAs that that are A types and secondary and tertiary structure. So in this lecture we cover this topic, and next topic belongs to botany department, that are introduction to recombinant DNA technology, then PCR technique and its application, and different biotechnological techniques like tissue culture techniques like organ culture, embryo culture, cell suspension culture, callus culture, anther culture, pollen culture, and ool culture and their application. So one by one we will discuss about all these topics. ठीक आहे, समजलं. बायोकेमिस्ट्रीचं मी लेक्चर घेतोय. बायोकेमिस्ट्रीच घेतोय मॅडम देव. ओके, क्लिअर दिसते स्क्रीन सगळ्यांना? So what is a nucleic acid? So nucleic acid are main genetic components of any individual. So either out of two nucleic acid, any one nucleic acid is present in an organism. Nucleic acid. So first we have to see all the history about the nucleic acid. What is the nucleic acid? Then their types, and further their subtypes of nucleic acid. So first upon, Frederick Meister in 1869 firstly isolated the nuclein from the nuclei of pus cell. Okay? From pus cell, this nuclein is isolated by this Frederick Meister. Then afterwards, the Atman scientist Richard Atman in 1889, first this nuclein was shown to have a particular its acidic properties. Hence, it become called as a nucleic acid. Firstly, nuclein is isolated from this pus cell. Afterward, this nuclein having acidic property. So that's why this further known as a nucleic acid. So the tetranucleus nucleotide hypothesis. What is this? So up to the 1940, researchers were convinced that the hydrolysis of nucleic acid, hydrolysis means removing of this water from the nucleic acid, yielded the 4 base in equal amounts. ठीक आहे, 4 बेस त्यापासून सेपरेट अमाउंट मध्ये निघाले जेव्हा ते वॉटर त्यातून बाहेर काढून टाकलं, डिहायड्रेट केलं. ठीक आहे. सो हायड्रोलायसिस केलं, हायड्रोलायसिस केलं, वॉटर त्यात टाकल्यानंतर त्यामधून जे काही पार्ट्स आहेत त्यामध्ये टोटल जे काही कंपोनंट्स आहेत त्यामध्ये 4 कंपोनंट सेपरेट निघाले. ते 4 कंपोनंट कोणते बघूया. सो न्यूक्लिक ऍसिड वॉज पोस्टुलेटेड to contain one of each of the 4 nucleotides, the tetranucleotides nucleotide. So this tetranucleotide hypothesis finally concluded that the total, after the hydrolyzing this nucleic acid, total 4 nucleotides were present in that. So Takahashi in 1932 proposed the structure of nucleotide bases connected to phosphodiester linkages. So this is structure of X-ray diffraction of particular DNA structure. Then nucleic acids. So nucleic acids are very long thread-like polymers made up of linear array of monomers are called as a nucleotide. Then nucleic acids vary in size, in nature, and tRNA molecules contain as few of 80 nucleotides. So in eukaryotes, chromosomes contains as many as nearly 1 billion of nucleotides. Then the nucleic acids are molecules that store information for the cellular growth and reproduction. And DNA and RNA are the nucleic acids having a long thread-like polymers and made up of linear array of monomers called as a nucleotides. So what is a nucleic
nucleic acids. So there are basically two components of this. There are two types of nucleic acids present in an organism. First is a ribonucleic acid. Second one is a deoxyribonucleic acid. That is the DNA and RNA. So DNA, which is present in higher organism, also RNA is also present in that, but particular DNA is absent in low organisms like viruses. In particular, that only RNA are present. So nucleic acids are the biopolymers or a large biomolecules essential for all known forms of life. And nucleic acid, which include DNA, that is a deoxyribonucleic acid, and RNA, that is a ribonucleic acid, are made from monomers, which also known as a nucleotides. So what is the component of this DNA or RNA? Later on we will discuss. So each nucleotide has three main components. That is a carbon sugar, that is a 5-carbon sugar, then a phosphate group, and particular nitrogen bases. जे काही न्यूक्लियोटाइड्स आहेत, ठीक आहे. What is the nucleotide, what is the nucleoside, further on we discuss. So nucleotides having three main components, that is particular carbon sugar, then a phosphate group, and nitrogenous bases. So if the sugar is a deoxyribose, the polymer is DNA. If the sugar is ribose sugar, then polymer is RNA. जर तिथे deoxyribose sugar present असेल तर ते आपण DNA म्हणतो, आणि तिथे जर रायबोस शुगर फक्त प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण म्हणतो RNA. Then further on, nucleic acid sequence. So one DNA or RNA molecules differs from another primarily in the sequence of nucleotides. So nucleotide sequences are great importance in biology since they carry the ultimate instructions that encode all biological molecules. So molecular assemblies, subcellular and cellular structures. So organs and organisms, and directly enable conditions, memory or behavior. Enormous efforts have gone into the development of experiments methods to determine the nucleotide sequence of biological DNA and RNA molecules. And today, hundreds of millions of nucleotides are sequenced daily at genome centers and small laboratories worldwide. Simply, जे काय डीएनएचे जे काय सिक्वेन्सेस आहेत किंवा आरएनएचे सिक्वेन्सेस आहेत, पर्टिक्युलर जो टोटल जिनोम स्टडी होतो वेगवेगळ्या लोकेशनला, ठीक आहे, जिनोम केलं जातं त्या पर्टिक्युलर प्लांटचं, त्या ऑर्गॅनिझमचं जिनोम सिक्वेन्सेस, आणि मोर देन बरेचसे जिनोम सिक्वेन्सेस प्रत्येक प्लांट मध्ये करण्यात आलेले आहे. टोटल जिनोम किती त्या प्लांटचा, त्या ऑर्गॅनिझमचा हा आयडेंटिफाय करण्यात आलेला आहे. जिनोम मध्ये जेनेटिक जेवढे सिक्वेन्सेस आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन, ते काय कॅरेक्टर तयार करतात, काय कॅरेक्टर प्रेझेंट करतात, हे टोटल आयडेंटिफाय केलं गेलेलं आहे. So in addition to maintaining the gene bank nucleic acid sequences database, the National Center for the Biological Information, that is the NCBI, provides the analysis and retrieval resources for the data in the gene bank and other biological data made available through the NCBI website. So you can just visiting this NCBI, you can get all the information about the genes, their sequences, their contribution toward the producing any character. ठीक आहे, एखादा कॅरेक्टर म्हणजे समजा तुम्हाला पाहिजे असेल एक पर्टिक्युलर प्लांट मधला कॅरेक्टर, तर त्यासाठी जी काही इन्फॉर्मेशन, त्यासाठी जो लागणारा जो काही जीन जो रिस्पॉन्सिबल आहे, त्यासाठी जे लागणारे प्रायमर्स असतील, प्रायमर्स विच इज अ शॉर्ट डीएनए सिक्वेन्स विच इज वी नो विच प्रेझेंट्स अ पर्टिक्युलर कॅरेक्टर, तर ते सगळे तिथे एनसीबीआयच्या डाटाबेसवर आता आपल्याला अवेलेबल आहे. एनसीबीआय, that is the National Center for the Biological Information. So here the structures of DNA and RNA. So in particular RNA and DNA, main difference is the sugar present, and also the nucleotide basis or nucleobases of RNA and DNA varies, which means varies where the in the case of RNA only uracil is present, and in case of DNA this uracil is replaced by the thymine. So this cytosinin, guanine, adenine, and uracil, so these are particular nucleobases, both these purines and pyrimides. So
already told you that what is the, how double structure is known by certain criticality. So in case of two joined around in between them, and it forms uh, two uh, different bonds of purines and pyrimidine bases to interact and to bind among them and form a rigid structure of this double helical structure. माझी पर्सनल चावी नाही मी उघडली. माझी चावी नाही उघडली. Then different types of nucleic acid. So there are two types of nucleic acid. First is deoxyribonucleic acid, that is a DNA, and second one is a ribonucleic acid, that is a RNA. Main difference is that only the sugar present and the nitrogenous bases, which is uracil, which is present in ribonucleic acid, and deoxyribonucleic acid contains thymine. Then first, so these two DNA and RNA, these are polymers consisting of long chains of monomers called as a nucleotides. So a nucleotide consists of nitrogen bases, pentose sugar, and phosphate. लक्षात ठेवा, nucleotide म्हणजे काय, nitrogen bases, pentose sugar, and phosphate. So all nucleotide contains these three components. काय तर nitrogen bases, नंतर pentose sugar आणि phosphate residues किंवा phosphate जे काही कंपोनंट त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. So DNA is a main genetic material in an organism. So deoxyribonucleic acid that stores the genetic information found in the nucleus of the mammary and cell. So DNA as a genetic material. So different circumstances which proves that DNA as a genetic material. So first, present in all cells and virtually restricted to particular nucleus. So only DNA is present in nucleus. So the amount of DNA in a somatic cells, that is a body cells of an given species, is constant, which is not changing from generation to generation, which is a common in all the individuals. So like the number of chromosomes, म्हणजे जो काय क्रोमोझोम नंबर आहे काउपीचा तो सेम आहे, जो शुगर केनचा आहे तो सेम आहे, असं काही चेंज होत नाही. ऑर्गॅनिझमचा आहे, ह्युमनचा आहे तो सेम आहे, तो काही चेंज होत नाही. इन केस ऑफ ह्युमन 23 pairs of chromosome number which are present. In case of cowpea there is a 22. In case of sugarcane there is a 80. हा व्हॅरी होऊ शकतं त्यांची डिप्लॉइडी लेवलवर, ठीक आहे. डिप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, ऑक्टोप्लॉइडी जी काय लेवल असेल, टेट्राप्लॉइडी जी काय लेवल असेल त्यानुसार त्यांचा क्रोमोझोम नंबर डबल ट्रिपल असा होऊ शकतो. So the amount of DNA somatic cell, that is the body cell in any given species, is a constant. Then the DNA content of the gamete, that is the sex cell, is half of that somatic cells. Means total जे काय number आहे 22. In case of cowpea 22 chromosome is present. 2n is equal to 2x is equal to 22. So particular gametes, that is male gametes consisting of 11 chromosomes and female gamete consisting of 11 chromosomes. So both together they are equalizing 22 chromosome number. Then the mutagenic effect of the UV light peaks at 253.7 nanometer and the peak for the absorption of the UV light by the DNA. Then the deoxyribonucleic acid is a nucleic acid containing the genetic instruction used in the development and functioning of the all or known living organism. And the DNA segments carrying this genetic information are called as a genes. Particular short DNA sequences which carrying the information for the heredity is known as a genes. So likewise, other DNA sequences are involved in regulating the use of this genetic information along with the RNA and proteins. So DNA is one of the three major macromolecules that are essential for all known forms of life.
म्हणजे जसं सेल म्हणतो त्याच पद्धतीने हे डीएनए महत्वाचे हेरिडिटरी कंपोनेंट्स आहे. So DNA consisting of two long polymers of simple units called as a nucleotides with the backbone of which is made up of sugar and phosphate group. ठीक आहे. जे काही डीएनए बनलं आहे, जे बाजूचे दोन स्ट्रक्चर्स अँटीपॅरलल ते जे काही प्राइम्स म्हणतो 3 प्राइम पासून 5 प्राइम मध्ये जे काही स्ट्रँड्स आहेत दोन वेगवेगळ्या पॅरलल असतात, एक सरळ असते दुसरी अँटी पॅरलल असते. एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम गेली तर दुसरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम असते. आणि त्यामध्ये ह्या दोन ज्या स्ट्रँड्स आहेत त्या मेडअप ऑफ त्या शुगर आणि फॉस्फेट ग्रुप जे असतात त्यापासून ते बनलेले असतात आणि त्यामध्ये जे नायट्रोजन बेसिस आहेत ते अटॅच झालेले असतात, सिंगल किंवा डबल जे काही बॉन्ड नाही, इष्ट बॉन्ड. ठीक आहे. So these two strands in opposite direction to each other and they are therefore antiparallel and it attaches to each sugar is one of 4 type and of a molecule called as a nucleobasis. Inform means जे काय adenine, guanine, cytosine and thymine या 4 nucleobasis ने ते antiparallel जे काय strands असतात ते एकमेकांना कनेक्ट झालेले असतात इष्ट bonds ने. So this attaches to each sugar is one of the 4 types of molecules called as a nucleobasis. So it is a sequence of these 4 nucleobases along with the backbone that encodes information, and this information is read using the genetic code which specifies the sequences of the amino acid within the proteins. So the code is read by copying stretches of DNA into the relevant nucleic acid RNA in a process called as a transcription. आपण बघितलं व्हॉट इज द ट्रान्सक्रिप्शन, व्हॉट इज द ट्रान्सलेशन. ठीक आहे. प्रोटीन सिंथेसिसचे जे पार्ट आहेत त्यामध्ये पहिल्यांदा डीएनए कन्व्हर्जन आरएनए मध्ये होतं, आरएनए चं कन्व्हर्जन फायनल प्रोटीन मध्ये होतं. सो डीएनएचं कन्व्हर्जन जेव्हा आरएनए मध्ये होत असतं त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो ट्रान्सक्रिप्शन, म्हणजे डबल स्ट्रँड सिंगल स्ट्रँड मध्ये कन्व्हर्जन होतं. आणि त्या प्रोसेसमध्ये जे काही चेंजेस होतात ते आपण बघितलेले आहेत. त्यानंतर जे काय आरएनए तयार झालंय त्या आरएनएचं पुन्हा प्रोटीन मध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि ते प्रोटीन एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर तयार करतं. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो ट्रान्सलेशन. ठीक आहे. So within the cells, DNA is organized into the long structures called as a chromosome. जे डीएनए आहेत ते ऑर्गनाइज्ड स्ट्रक्चर मध्ये असतात त्याला आपण क्रोमोझोम म्हणतो. During the cell division, these chromosomes are duplicated in the process of DNA replication and provides each cell its own complete set of chromosomes. So in eukaryote organisms like plants, that means in higher organisms, animal, plant, fungi, protists likewise. So this stores more of their DNA inside the cell nucleus and some of their DNA in organisms. प्रेझेंट असतं क्रोमॅटिन मेम्ब्रेन, क्रोमॅटिन स्ट्रक्चर जे काय असतं टोटल त्यामध्ये डीएनए प्रेझेंट असतो. पण जे काय राहिलेला जो काय डीएनए तो मायटोकॉन्ड्रिया, ज्याला आपण एमटी डीएनए असंही म्हणतो आणि क्लोरोप्लास्ट त्याला सीपीडीएनए असंही म्हटलं जातं. सो इन कॉन्ट्रास्ट प्रोकॅरियोट्स जे लोअर ऑर्गॅनिझम लाईक बॅक्टेरिया देन आर्किया, so in particular these prokaryotes store their DNA only in the cytoplasm within the chromosome, and chromatin proteins such as histone compacts and organized DNA, and this compact structure guides the interaction between the DNA and other proteins, which helping the control which parts of the DNA are transcribed. कुठला पार्ट ट्रान्सक्राइब करायचा, कुठल्या पार्टचं कॅरेक्टर करायचं हे ठरवत असतं. हे स्ट्रक्चर बघितलंय आपण, हायड्रोजन बॉन्ड बेसिस कुठले आहेत, जे अटॅचिंग असतं तेही महत्वाचं आहे. ॲडेनाइन बरोबर थायमिन, ठीक आहे, हा अटॅच असतो. सायटोसिन बरोबर ग्वानिन हा अटॅच असतो. ठीक आहे. हे यांचं जे काय अटॅचमेंट आहे, एका साईडला सायटोसिन आलं तर दुसऱ्या साईडला ग्वानिन अटॅच होत असतो. तसंच एका साईडला जर थायमिन आलं तर दुसऱ्या साईडला ॲडेनिन हा एक अटॅच होत असतो. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए अँड झेड डीएनए. तुम्हाला हेच विचारलं जातं टाइप डीएनए स्ट्रक्चर आणि त्याचे टाइप, किंवा आरएनएचे स्ट्रक्चर त्याचे टाइप हे विचारले जातात. आता वन बाय वन बघूया. वेगवेगळे जे काही डीएनए त्यामध्ये
ह्युमन बिईंग मध्ये कोणते डीएनए प्रेझेंट असतात किंवा हाय ऑर्गॅनिझम कोणते डीएनए प्रेझेंट असतात आणि ए डीएनए बी डीएनए जे डीएनए हे कसे कसे त्यांचं स्ट्रक्चर आहे हे बघूया. सो ए डीएनए. सो फर्स्ट ए डीएनए इज राईट हँडेड हेलिक्स. ठीक आहे. आता राईट हँडेड हेलिक्स लेफ्ट हँडेड हेलिक्स कसं असते म्हणजे कसं आपला उजव्या हाताचं जर मूठ आपण वळवली ती झालं राईट हँडेड हेलिक्स. अशी पेव बसणार आहे ती उजव्या साईडनं अशी बसणार आहे त्याला म्हणतो आपण राईट हँडेड. It is the widest and planes of the base pairs inclined to the helix axis and having the six holes along the helix axis. So narrow this groove which is narrow and deep major groove. जे काय नॅरो आणि डीप मेजर ग्रुव ही एकदम खूप नॅरो असते आणि डीप खूप खोलवर असते आणि जी काय मायनर ग्रुव असते ती पसरट असते आणि खूप वरच्या वर असते. ठीक आहे. सो हे ए डीएनए चे स्ट्रक्चर आहे. बी डीएनए चं स्ट्रक्चर बघा. राईट हँडेड हेलिक्स इंटरमिडिएट अँड प्लेन्स ऑफ द बेस पेअर नियरली परपेंडिक्युलर टू द हेलिक्स ऍक्सिस. ठीक आहे. परपेंडिक्युलर जे काय बेसिस आहेत परपेंडिक्युलर असतात आणि ए डीएनए हा इन्क्लाइंड पोझिशनला हेलिक्स असतो. ठीक आहे. तिरपा जरासा असतो हेलिक्स. त्यानंतर बी डीएनए चं बघा. It having a tiny central axis and major groove is wide and deep and minor groove is narrow and deep. ठीक आहे. तिथे ए डीएनए बघितला आपण नॅरो आणि जी काय ग्रुव होती ते शॅलो होती मायनर. तर बी डीएनए मध्ये जी काय ग्रुव आहे ती नॅरो अँड डीप दोन्ही पण डीप ग्रुव असतात. फक्त जी काय मेजर असते ही वाईड असते आणि मायनर ही नॅरो असते. देन झेड टाइप ऑफ डीएनए. So this Z type of DNA is a left-handed helix having then this is a narrowest having the planes of the bases pairs or base pairs nearly perpendicular to the helix axis. जे काय बेसिस असतात पूर्णपणे हेलिक्स ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर म्हणजे ए डीएनए मध्ये बघितले जे बेस पेअर असतात ते इन्क्लाइंड पोझिशन असतात. बी मध्ये परपेंडिक्युलर असतात आणि झेड मध्ये पण परपेंडिक्युलर असतात. Then no internal spaces is present, no major groove and narrow and deep minor groove is present. So in particular human being there is a B type of DNA is present. B type जो झालेला आहे आपला ठीक आहे डीएनए हा बी टाइप चे जे डीएनए आहेत हे ह्युमन बिईंग मध्ये प्रेझेंट असतात. लक्षात राहून द्या तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो. ठीक आहे. Then RNA. RNA is ribonucleic acid. In particular, this a single strand is present of phosphate and sugar bases. Sugar is a ribonucleic, so this is a ribonucleic acid. So the main function of this is converting the genetic information from genes into the particular acid sequences of protein. So the three universal types of RNA includes transfer, that is a tRNA, then messenger, which is the mRNA, and ribosomal, that is the rRNA. So these three types of RNA are present. So messenger RNA acts to carry the genetic sequences information between the DNA and ribosome. ठीक आहे. महत्वाचं मेसेंजरचं काय काम आहे आरएनएचं तर जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आरएनए आणि सॉरी डीएनए आणि रायबोसोम्स त्यांच्यामध्ये कॅरी करण्याचं काम हे आरएनएचं असतं. So messenger RNA act to carry the genetic sequences information between the DNA and ribosomes and directing protein synthesis. कशासाठी हे चालतं सर प्रोटीन सिंथेसिस साठी हे डीएनए कन्व्हर्जन आरएनए मध्ये होतं तेव्हा हे आरएनए मेसेंजर आरएनए हे काम करत असतं. Then ribosomal RNA is major component of the ribosome. रायबोसोमला हे रायबोसोमल आरएनए हे प्रेझेंट असतात आणि यांचं महत्वाचं जे काय काम आहे ते इट कॅटलायझेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. जे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आहे ते महत्वाचं कॅटलाइज करण्याचं काम हे रायबोसोमल आरएनए करत असतात. देन tRNA ट्रान्सफर आरएनए सर्व ॲज द कॅरियर मॉलिक्यूल फॉर अमायनो ऍसिड्स टू बी युज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. जे अमायनो ऍसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये यूज होतात ठीक आहे त्यांचे कॅरियर मॉलिक्यूल म्हणून tRNA हा काम करत असतो. त्यामुळे त्यांच्या नावानुसार त्यांना कामचं ते नाव पडलेलं आहे. So and is the responsible for the decoding of the mRNA. So in addition to many other classes of RNA are now known. So
This ribosomal RNA that are components of the ribosome, messenger RNA, which are a particular carry genetic information, and transfer RNA are the adapters molecules for the translocation of this particular protein. Ribosomal RNA are the sites for. Then they consist of ribosomal DNA, that is a DNA is present, and protein component is about 35%, which is present in ribosomal RNA. Then they have two subunits, that is a large subunit and small subunits. So comprising of this ribosomal RNA. Then messenger RNA. So messenger RNA carries the genetic code to the ribosomes. So they are stands for the RNA that are complementary to the DNA of the gene for the protein to be synthesized. कुठलं प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं त्यासाठी हे मेसेज आरएनए कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड हे तयार करत असतात आणि मेसेज प्रोव्हाइड करत असतात डीएनए टू पर्टिक्युलर प्रोटीन. Then transfer RNA translate the genetic code from the messenger RNA and brings specific amino acids to the ribosomes for the protein synthesis. Then each amino acid is recognized by one or more specific tRNA, and tRNA has a tertiary structure that is BIOCHEM. So one end which is attached to the amino acid and the other binds to the mRNA by the three bases complementary sequences. RNA transcription is the present in the nucleus, and the proteins are synthesized on the ribosomes in the cytoplasm. जे काही डीएनए असतात ते बघा न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतात. सेलचं स्ट्रक्चर बघितलं, सेल मध्ये न्यूक्लियस हा आतमध्ये प्रेझेंट असतो, त्यामध्ये डीएनए प्रेझेंट असतात. त्या डीएनए पासून एखादा कॅरेक्टर तयार करण्यासाठी ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेट डीएनए व्हायला लागतो. तर पहिला डीएनए ट्रान्सक्रिप्शन व्हायला म्हणजे डीएनएचं आरएनए मध्ये कन्व्हर्जन होतं, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सक्रिप्शन. आणि हे ट्रान्सक्रिप्ट जे झालेले आरएनए आहेत ते पहिल्यांदा जातात कुठे, तर सायटोप्लाझम मध्ये जे काय रायबोसोम्स प्रेझेंट असतात तिथे जातात, तिथे ते प्रोटीन तयार करत असतात. सो आरएनए कॅरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सायटोप्लाझम अँड दिस आरएनए इज कॉल्ड एज अ मॅसेंजर आरएनए. त्यामध्ये कोणता रिस्पॉन्सिबल आरएनए आहे, तर मॅसेंजर RNA has next this transcription of the DNA molecules result RNA, and molecules that is a single stranded double stranded DNA असतो त्यापासून single stranded RNA तयार होत असतो, तो असतो mRNA. So RNA molecules do not have a regular structure like a DNA. So this structure of the RNA molecules are complex and unique, and RNA molecules can base pair with the complementary DNA or RNA sequences. So G pairs with the C and A pairs with the U and G pairs with the U. जे काय सिक्वेन्सेस आहेत त्यामध्ये गानिन हे सायटोसिन बरोबर पेअर होतं, त्याचबरोबर सायटोसिन हे ॲडेनिन हे युरेसिल बरोबर पेअर होतं. जनरली जे काय डीएनए मध्ये आहे ते ॲडेनिन हे थायमिन बरोबर पेअर होत असतं. ठीक आहे. सो इन रायबोन्यूक्लिक ऍसिड पर्टिक्युलर जे नायट्रोजन बेसिस आहे त्यामध्ये थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द युरासिल. आता हे झालं डीएनए आणि आरएनएचं. त्यानंतर जे काही स्ट्रक्चर आहे न्यूक्लिक ऍसिडचं त्यामध्ये प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये जे काही प्रेझेंट आहे ते नायट्रोजन बेसिस, कार्बन शुगर आणि फॉस्फेट ग्रुप. ठीक आहे. हे झालं प्रायमरी स्ट्रक्चर. सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये काय आहे, तर दिस सेकंडरी स्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ द इंटरॅक्शन बिटवीन द बेसिस दॅट इज
which part of the strand are bound to each other in a double helix with the two strands of DNA are held together by the hydrogen bond, and the nucleotides on one strand base pair with the nucleotide on the other strand. So the secondary structure is responsible for the shape that the nucleic acid assumes, and the bases in the DNA are classified as a purines and pyrimidines. So the purines are adenine and guanine, and purines consist of double ring structure, that is a 6-member and a 5-member ring containing nitrogen. 5 नायट्रोजन किंवा 6 नायट्रोजन मेंबर जे काय नायट्रोजन असतात हे ऍडेनिन आणि ग्वानिन मध्ये. ऍडेनिन आणि ग्वानिन हे प्युरिन्स आहेत. आता पिरॅमिडिन्स कुठले आहेत तर सायटोसिन आणि थायमिन हे पिरॅमिडिन्स आहेत. सो दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. जसे की प्युरिन्स हे डबल रिंग स्ट्रक्चर असतात, तर पिरॅमिडिन्स हे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर असतात. अँड दे हॅव्हिंग अ 6-member रिंग कंटेनिंग नायट्रोजन. त्यामध्ये फक्त 6 रिंग चे जे काही नायट्रोजन कंटेंट असतात. नायट्रोजन म्हटलं की नायट्रोजन बेसिस म्हटलं की त्यामध्ये नायट्रोजन हे असल्यामुळे ते नायट्रोजन बेसिस आपण म्हणतो. सो इट हॅज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पिरॅमिडिन्स. पर्टिक्युलर guanine and cytosine हे pyrimidine size. So a purine base always pairs with the pyrimidine base. जे purine bases आहेत ते pyrimidine basis वरती हे पेअर्स होत असतात. असं नाही की प्युरिन्स बरोबर जे काही स्टँड आहेत डीएनए चे त्यामध्ये डबल जे काही इस्टर बॉन्ड्स आपण तयार करतात ते त्यामध्ये ते अटॅच होतील. So a purine base with the pairs with the pyrimidine base, that is the guanosine, that is guanine, which pairs with the cytosine, and adenine pairs with the thymine or uracil. जे adenine आहे ते थायमिन किंवा युरेसिल बरोबर पेअर होत असते, आणि ग्वासाइन किंवा गेनोसिन किंवा ग्वानिन हे सायटोसिन बरोबर पेअर होत असते. सो DNA secondary structure is predominantly determined by the base pairing of the two polynuclear strands wrapped around each other to form a double helix. So there is also a major groove and a minor groove on the double helix structure. So this is a secondary structure, purines and pyrimidines, and their structure of these nitrogen bases. Then tertiary structure. Tertiary structure refers to the locations of the atoms in a 3-dimensional spaces, taking into the consideration geometrical and and steric constraints. So it is a higher order than the secondary structure, in which large scale folding in a linear polymer occurs and the entire chain is folded into a specific 3-dimensional shape. So there are 4 areas in which the structural forms of DNA can differ. So हँडेड नेट्स कसं म्हणजे कॉइलिंग त्याचं कसं आहे, एक राईट हँडेड कॉइलिंग आहे किंवा लेफ्ट हँडेड कॉइलिंग आहे. दे लेंथ ऑफ द हेलिक्स टर्न किती लेंथ वरती आहे, जे नंबर ऑफ बेस पेअर्स पर टर्न, एका बेस पेअर मध्ये 10 आहेत 12 आहेत, किती बेसेस त्यामध्ये बॉन्ड झालेले आहेत. अँड डिफरन्स इन साइज बिटवीन द मेजर अँड मायनर ग्रुप. मेजर ग्रुप किती साइज वरती आणि डीप आहे का शालो आहे, नंतर किती खोलवर आहे, हे सगळं त्यावरती हे टर्शियरी स्ट्रक्चर हे प्रेझेंट असतं. हे झालं टोटल न्यूक्लिक ऍसिडचं जे प्रायमरी स्ट्रक्चर. म्हणजे प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये आपण बघितलं की जे काय नायट्रोजन बेसिस फॉस्फेट ग्रुप आणि जे काय शुगर हे जे काय स्ट्रक्चर आहे हे प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये. सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये प्युरिन्स आणि पिरॅमिडिन्स. प्युरिन्स जे काय ते 6 आणि 5 रिंगचे नायट्रोजन्स असतात, ठीक आहे, आणि त्यामध्ये डबल जे काही प्युरिन्सचं स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये आपण बघितलं जे काही डबल रिंग स्ट्रक्चर असतात आणि पिरॅमिडिनचं असतं ते सिंगल रिंग स्ट्रक्चर असतं. हे मेन डिफरन्सेस आहे. टर्शियरी स्ट्रक्चर मध्ये काय तर त्याचं कॉइलिंग कशा पद्धतीने आहे, लेंथ कशा आहे हेलिक्सचं, त्याची ग्रुप कशी आहे आणि त्याचे नंबर ऑफ बेसेस पर टर्न किती आहेत, हे टर्शियरी स्ट्रक्चर मध्ये येतं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक. काय क्वेरी असेल ते विचारा.